صباح الخير. صباح النور. سامعيني؟ يس، صباح الخير دكتور. واضح. صباح الخير. يس دكتور، سامعينك. صباح الخير. احنا بدينا بالإلياد، بس قبل ما نبدأ بالإلياد حكينا إنه لازم نحكي a number of stories، صح؟ مجموعة من القصص. وبدينا نحكي عن أول شيء ليلى and the Swan. شو صار بالنسبة للامتحان؟ Then we also talked about the legend of the marriage of Peleus and Thetis, the birth of Achilles, and then we talked about the golden apple, and the judgment of Paris. We also talked about the story of Priam and his wife Hecuba and their children Hector, Paris, and Cassandra. Each one of them has his own story. And also then we talked about the elopement of Helen with Paris, of Helen. We talked about the oath of the suitors. Then we talked about the gathering of the heroes. And then we talked about how Achilles and Odysseus joined the war, joined the gathering of the heroes. And we said all those stories we have to know before those are not part of the Iliad. If you want to read the Iliad, you will not find those stories in the Iliad, because the Iliad, okay, the Iliad starts in the 9th year, okay, of the 10-year Trojan War. So the Trojan War lasted for 10 years. The Iliad is only about the last maybe 3 weeks, the last weeks of the 9th war, of the 9th year of the Iliad, of the Trojan War. So all those stories we have to know before reading the Iliad. And the Iliad is only about the last weeks of the 9th year
of a war that has been يعني raging for 10 whole years. So everyone is tired and everyone is fed up with this year. كلهم زهقانين وقرفوا الحرب هاي الأبطال الموجودين. Okay, and the Trojans are stuck inside their city. This city is fortified, المدينة محصنة. They fight from inside the city. Sometimes they go outside the city, they fight the Greeks. Okay, and the king of the Greeks okay, is Agamemnon. Okay, and the king of the Trojans is Priam. And the war lasts. Sometimes the Greeks win, sometimes the Trojans win. Another thing issue بدي أنبهكم إليه بالإلياد. بالإلياد in the Iliad Homer never uses the word Greek. يمكن لأنه كلهم إغريق. الطرواديين والإغريقيين كلها إغريق. So he calls the Greeks either Achaeans or Danans. Greeks are called in the Iliad بس بيطلق عليهم لقب Achaeans or Danans. He never calls them the Greeks. لذلك لما تقرأ the Iliad وتشوف كلمة Achaeans or Danans اعرف إنه he means the Greeks. Well, the Trojans are called the Trojans. Okay? Why the Iliad is called the Iliad? Iliad is an adjective. Okay? يعني someone who is from Ilium. Ilium اللي هي المدينة عاصمة طروادة. Okay? يعني مثل ما تحكي Troy is the name of the country. Okay? Troy is the country. The capital city is Ilium. So Iliad is taken from the word Ilium, which is the capital city of Troy. Okay. Now the Achaeans, the Greeks, they reach Troy and they find that the city is يعني their ships cannot reach the city. بيكتشفوا انه سفنهم ما بتقدر تصل للمدينة because the bay الخليج okay البي الميناء يعني of Troy is dangerous to sail in. خطير انك تبحر بالميناء تبع طروادة مشان ترسل السفن تبعهم. Okay, so what should they do? Now الأسطورة بتحكي لنا إنه the bay of Troy الخليج تبع طروادة okay there were sharp rocks beneath the sea في صخور حادة تحت البحر. Okay, only 2 men in Troy know how to sail between those sharp rocks. بس أشخاص 2 في كل طروادة وهذول بتوارثوها أبعد جد بيعرفوا الطريق how to zigzag the ships كيف يمشوا بالسفن هيك بين okay among the sharp rocks. Now if you do not know this way if you don't have one of those men aboard your ship على سفينتك طالعين مشان هم يسوقوا لك السفينة okay the sharp rocks will sink the ships. Okay, الصخور الحادة هاي بتغرق السفينة. Okay, so now what should the Greeks do? الإغريق ما يعرفوا شو بدهم يسووا. How can they enter the Bay of Troy مشان to land their ships? They have their own seer. معهم هم العراف الخاص فيهم. His name is Calchas. So
Calchas is the seer. Okay, هذا المتنبئ تبعهم العراف تبع الإغريق. He is old and he is blind. أعمى هو كمان. Okay, so he tells the Greeks to put him on the first ship. طلب من الإغريق أن يحطوه على أول سفينة, and then he asks all the ships of the Greeks to follow that ship. Though he is blind, he can find his way through the sharp rocks. مع إنه أعمى لكن هو بيلاقي الطريق بين هالصخور هاي الsharp rocks, and he leads the ships of the Trojans finally to be safe on the shore. ووصل سفن الإغريق بأمان إلى شط البحر. However, neither the Greeks nor the Trojans, okay, can end the war. ولا حدا منهم بيقدر ينتصر. Okay. Zeus at the beginning prevents the gods, بيمنع الآلهة from interfering in the war. He prevents them. Okay, they cannot interfere. Interfere يعني okay يتدخلوا بالحرب, ممنوع. He prevents the gods from interfering in the war. However, the gods started to become divided. الآلهة بيبدوا ينقسموا okay بالحرب. Okay, Hera, Athena, and Neptune, they were to the side of the Greeks. هذول كانوا مع الإغريق. Hera, Athena, and Neptune, they were with the Greeks. Okay. Apollo, Mars, and Venus, دكتور they were to the side of the Trojans. Okay. So the gods were divided, but Zeus at the beginning prevented them from interfering in the war. But secretly, they started to interfere in the war, and their interference brought many deaths and pains to humans. وتدخلهم بالحرب جاب كثير من الآلام والمصائب للبشر. احنا إذا بنقرأ الإلياد بنكتشف إنه الآلهة they don't care for human lives. مش مهتمين لحياة البشر. They care for their own problems. مثلا أثينا ما بتحب فينوس بتحاول تنتقم من فينوس من خلال البشر. اوكي. مارس علاقته مش كويسة مع هيرا بتحاول تنتقم منه هي وأثينا من خلال البشر. So تدخلهم, the interference of gods in the war adds problems to humans, causes many deaths, and it will يعني make the war longer than it should be. بتزيد أمد الحرب أكثر من ما هي لازم تكون. Okay, and at the beginning of the war, they said that this is some kind of a personal problem. هاي مشكلة شخصية between Menelaus from one side, okay, against Menelaus against Paris. Menelaus was the husband of Helen. Paris falls in love with Helen. They escape with each other. And there was a suggestion, صار في اقتراح إنه Paris and Menelaus should have a duel. تعرف شو يعني duel؟ duel يعني مبارزة. And the one who wins this duel will take Helen to become his husband, to become the wife of which one wins the duel. أي واحد يفوز بالمبارزة هاي بأخذ هيلين إنها تصير زوجته. And we will get rid of this war ونخلص من هالحرب. Of course, Menelaus is an experienced warrior. Menelaus مقاتل يعني متمرس. Okay, he's older than Paris. He knows how to fight. وحكينا Paris is young, he's handsome, and he's a lover. He's not a fighter. Okay. However, they want to fight. بدهم يتقاتلوا مشان يحددوا
مين يصير زوج هيلين ويخلصوا من هالحرب هاي. And now Paris and Menelaus are meeting between the two armies. Menelaus وباريس بتقاتلوا بين الجيشين بيقفوا they want to fight. From the beginning of the fight it is يعني known that Menelaus is going to kill Paris. So he strikes Paris with his sword. Paris falls to the ground. بيقع باريس على الأرض دغري من أول ضربة. Okay, Menelaus is heading to kill Paris, but who saves Paris? Venus flies and she takes Paris and she flies with him to the Tower of Troy and she brings Helen to him. Okay, Venus saves Paris before Menelaus kills him, and she takes him away from the battlefield. So Venus الإلهة بتتدخل تنقذ باريس قبل ما يقتلوا Menelaus وبتأخذه على خارج المعركة. Okay, and Hector intervenes. Menelaus sees that Hector is now in the battleground. Menelaus is not a match to Hector. Menelaus ما بيقدر يقاتل Hector, so they fight. The two armies start to fight, and then the two armies started to discuss some kind of truce. بحاولوا الجيشين يساووا نوع من الهدنة بين بعض. Athena tells one of the Trojans, okay, to throw an arrow. Athena بتخدع واحد, tricks one of the Trojans to shoot an arrow at Agamemnon. بتخلي واحد من الطرواديين تخدعه بتخليه يرمي سهم. ومرات في ناس بيقولوا بالاسطوره لا Athena herself shoots an arrow from the Trojan army, ترمي سهم من جيش طروادة على Agamemnon. Agamemnon is wounded, بينجرح Agamemnon, and the war starts again. وتبدأ الحرب مرة ثانية. So the gods يعني interfere and they start to fight with each other, and humans killing each other, and the war is ugly. حرب بشعة جدا. It lasts for 10 years. بس احنا بنعرف انه no one can win the war. مين عنده اسئله لحد هسه؟ Any questions? Any questions? Any questions? شو يا يمامة؟ دكتور سامعنا؟ Yes. Any questions? Any questions? Okay. لا ما في أسئلة. So the war continues. We have the Trojans and the Greeks are fighting, and also the gods are divided, and they start to join the battlefield. وبدوا ينضموا للمعركة. Okay. For example, Athena gives one of the Greek heroes, okay, his name is Diomedes. He's a Greek hero, okay, بطل من أبطال الإغريق. تعطيه أثينا القدرة, gives him the power to see the gods. Gives him the power to see the gods, إنه يقدر يشوف الآلهة المشتركين بالمعركة. And she tells him that do not fight Apollo, okay, لا تقاتل أبولو, بس you can fight Venus and Mars. You can fight Venus and Mars, but do not fight Apollo. يعني Apollo kills you if you fight him. And so when the battle begins, Diomedes, okay, fights a Trojan hero. وهذا ذكروا بطل مشهور بده يصير من أبطال الطروادين. His name is Aeneas. Okay, Aeneas is a Trojan hero,
King Priam is his uncle. King Priam Ammo. Okay, and he fights. He's a strong warrior, and he fights with Diomedes. And Diomedes, now given a power, is very powerful by the help of Athena. He almost kills Aeneas. يعني بيقرب انه يقتل Aeneas. He breaks Aeneas' arm, بيكسر ايد Aeneas. He wants to kill him, but before killing him, Venus rushes and she saves Aeneas. بتنقذ مين؟ Aeneas. But now Diomedes can see the gods. Diomedes بيقدر يشوف الآلهة لأنه أثينا أعطته القدرة. So he fights with Venus and he wounds her. بيجرح Venus in her arm. بيجرحها بإيدها. Venus starts to cry and she flies to Mount Olympus. And who rushes to save Venus? مين بيجي بده ينقذ Venus؟ اللي هو Mars. Mars wants to save Venus from Diomedes, and also Diomedes throws his spear. Diomedes بيرمي رمحه and he hits Mars in his chest. بضرب مارس بصدره بالرمح. Mars is also wounded, and when he sees himself wounded, he flies to Mount Olympus. لما يشوف حاله مجروح بطير لجبل Olympus. Apollo comes down, and Diomedes, Athena tells Diomedes, don't fight Apollo. Apollo takes Aeneas and saves him. Okay, saves Aeneas, and Diomedes cannot fight Apollo. Okay, Venus rushes to Zeus, and she tells him that a human being has injured her. إنسان بشري فاني جرحها, and she starts to cry in front of Zeus to help her. Okay. And the fight continues. The Iliad starts when the Greeks, now the Iliad starts. هسه بداية الإلياد. The Greeks attack, بهاجموا مدينة, they attack a city named Chrysa. Okay, the Greeks attack a city named Chrysa. بهاجموا مدينة اسمها Chrysa. Okay, in Chrysa there is a temple of Apollo. في معبد لمين؟ لأبولو. Temple معناها معبد. Okay, and in the temple of Apollo, okay, they find the priest of the temple, الكاهن تبع المعبد. وهون بعقدونها. Okay, his name is Chryses. So في عندنا مدينة اسمها كرايسة, الإغريق بهجموا عليها, فيها معبد. Okay, لا مش مسوي لكم ميوت. سامعيني؟ سامعينك. وينك يا دكتور؟ ده قبل شيء لأنه في واحدة كانت تسألني شيء ما كنت سامعها. سامعيني؟ دكتور سامعينك. أخيرا, الله أكبر. أوكي, مين عنده أسئلة لحد هسه؟ Any questions? Okay. So now the Iliad starts with this event.
الإلياد القصيدة بتبدأ بهاي الحدث. الإغريق بهجموا على مدينة خارج طروادة هيك اسمها كرايسة. They find a temple of Apollo. Okay. They meet the priest of the temple. His name is Chrysis, and Chrysis has a beautiful daughter. Her name is Chryseis. اسمها. Okay. اسمها كرايسيس. لذلك احنا عندنا مدينة اسمها كرايسس. اوكي. كرايسة. في عندنا كاهن اسمه كرايسس، بنته اسمها كرايسيس. And they loot the temple. تعرف شو يعني loot؟ بنهبوا المعبد. اوكي. And even they take the daughter of the priest. بأخذوا بنت الكاهن معهم اللي اسمها كرايسيس. Okay, to become part of the spoils of war. من ضمن غنائم الحرب. Spoils معناها غنائم الحرب. Spoils of war. They take Chryseis with them. And because Chryseis is beautiful, when Agamemnon sees her, he takes her to become as his concubine. بأخذ Chryseis. Agamemnon takes Chryseis to become his concubine. شو يعني concubine؟ concubine معناها جارية يعني تخدمه لأجامemnon. A concubine معناها جارية. Okay. Any questions? So Agamemnon takes Chryseis, the daughter of the priest Chrysis, who is the priest of the temple of Apollo, okay, to become his concubine. And next day باليوم الثاني Chrysis اللي هو the priest of the temple of Apollo, whose daughter Chryseis is now taken by the Greeks. He wears his dress as the priest of Apollo, بيلبس لباس خاص فيه انه هو الكاهن تبع معبد Apollo. He wears his robe as the priest of Apollo. Okay, he takes with him gold and money, okay, to ransom his daughter. شو يعني ransom؟ ransom معناها فدية، إنه يدفع فدية لبنته. To ransom his daughter. He reaches the Greeks camp. بصل المخيم تبع الإغريق. Okay, and there he enters to meet the king Agamemnon. وبدخل بده يقابل الملك Agamemnon, the king of the Greeks, and he finds that Agamemnon is sitting on his throne. Agamemnon قاعد على العرش تبعه, and to his left and right, على يمينه ويساره, we find the kings and the princes and the heroes of the Greeks. على اليمين وعلى اليسار قاعدين الملوك والأمراء والأبطال تبعين الإغريق. Okay, he enters Chrysis, بدخل لابس اللباس تبعه إنه he is a priest. وتعرفوا رجال الدين في كل الحضارات لهم لباس مختلف عن الناس مشان يميزوهم. He enters the room
And there he finds Agamemnon. And he tells Agamemnon, please Agamemnon, may the gods on Mount Olympus, عسى الآلهة اللي تسكن Mount Olympus, gives you victory, تمنحك النصر. But please, I am an old man. Give me back my daughter. I have brought you those gifts, okay, to give me back my daughter, to ransom back my daughter. مشان أفدي بنتي فيه. And all the Greeks said, yes, Agamemnon, give the priest back his daughter. رجع للكاهن بنته. He's the priest of Apollo. هذا كاهن Apollo. But Agamemnon refused. Agamemnon رفض. He said, old man, يا ختيار أنت يا Chryses, I will not give you back your daughter. She will stay with me. And after the war, when I go back home, وبعد الحرب حتى لما أرجع على بلدي, I will take her with me to serve me. بدي أخذها معي تخدمني هناك كمان. And after long years, وبعد سنوات طويلة, she will die a stranger in a strange land. راح تموت غريبة في بلد غريب. No one even going to know her grave. ولا حدا راح يعرف وين مكان قبرها. كلام قاسي يعني هو وجهه. He did not care whether Chryses is the priest of Apollo or not. يعني أجامemnon مش فارقة معاه إنه هذا رجل دين وهذا كاهن أبولو، وأجامemnon ملك قوي بطل بنظر للأمور نظرة مادية. أوكي، شو بده يسوي لي يعني هذا الختيار؟ شاف قدامه ختيار، he sees in front of him an old man begging for his daughter. شاف قدامه زلمة ختيار بترجاه مشان الله رجع لي بنتي وبعطيك أي شيء بدكم إياه بس أعطوني إياه. يعني هذا شو بده يسوي؟ What can he do؟ لا هو بطل يخوفني ولا يوم من الأيام رايح يلاقيني بالمعركة يقاتلني. I don't care، مش فارقة معه. وليش كمان ما أعطاه البنت؟ لأنه يعني فكرة المرأة مرتبطة بالسياسة، وأي واحد بيسيطر على النساء هو بيسيطر بالعالم السياسي، وأي واحد بتتاخذ منه امرأة عنده هي إهانة له. هذا مجتمع قبلي كانوا الإغريق. It's a tribal society. So Agamemnon refuses. Okay. He كمان threatens. تعرف شو يعني threat؟ threat معناها تهديد. threaten يهدد. He threatens Chryses. يهدد Chryses. قال له if I see you again or if I see you in our camp، حتى لو أشوفك مقيمنا، I will kill you. Do not think that even if you are the priest of Apollo, I do not care. I will kill you. إذا شفتك مرة ثانية حوالي شوفونا هون ولا بالمخيم تبعنا، لا تفكر إنه يعني راح يفيدك شيء إنك أنت البريست تبع أبولو. أوكي؟ لا، رايح أقتلك. So Chryses is afraid. بخاف Chryses. He goes out. He walks away from the camp. بيبعد عن المخيم تبعهم. Then he falls to the ground. وبقع على الأرض. Okay, he starts to cry. وببدأ يبكي. Then he looks towards the sky. بعدين بيتفرج للسماء. And he starts to pray. ببدأ يصلي ويدعو لمين؟ To his god Apollo. للإله تبعه Apollo. He is the priest of Apollo. And he says, oh Apollo, okay, how many times I have taken care of your temple. قديش طول عمري وأنا بلشان بالمعبد تبعك. Okay, and I have always made sacrifices. قدمت لك أضاحي. Okay, fat bulls, ثيران ناصحة من الأضاحي, sacrifices. Okay, avenge my tears from the Greeks. انتقم لدموعي من الإغريق. Okay, and he started to cry. وبدأ يبكي. Chryses. And who hears him? مين بيسمعه from the top of Mount Olympus? Okay, Apollo hears him.
Apollo starts to shake from anger. Apollo ببدأ يرج من الغضب. Okay, he puts his bow and arrow. bow يعني قوس, and arrows السهام تبعاته بجهزهم. Okay, and he flies down to the Greek camp وبطير على مخيم الإغريق. Okay, suddenly it was daylight, كانت نهار الدنيا. فجأة it is dark on the Greek camp. فجأة بتصير عتمة في مخيم الإغريق. And Apollo starts to shoot the Greeks one by one. Apollo ببدأ يقتل الإغريق واحد ورا الثاني. Okay, he starts to kill them. Apollo has decided to wipe out يعني يمسحهم يقضي عليهم. To wipe out the Greeks. بده يقتل كل الإغريق مشان الكاهن تبعه. Okay, and for days, لأيام, the Greeks even they couldn't bury the dead anymore. بطلوا يقدروا حتى يدفنوا الموتى. They started to burn them. And who comes to Achilles? مين بيجي على أكيليز؟ His mother Thetis. تذكروها؟ الإلهة Thetis تيجي على أكيليز, her son, and she tells him that Apollo is killing the soldiers. Apollo قاعد مقتل الجنود, and no one can stop him. ما حدا بيقدر يوقفه unless إلا إذا, okay, you please the god Apollo. إلا إذا تسعدوا الإله أبولو. Give back the daughter to her father. رجعوا البنت لأبوها. Send with her gifts and sacrifices. ارسلوا معها هدايا وأضاحي لأبولو. And maybe Apollo is going to stop killing all of you. وممكن أبولو يوقف قتل ودمار فيكم كلياتكم. Agamemnon and Achilles are not good friends. Agamemnon وأكيليز مو صحبة كثير. They are not يعني in good conditions. مو صحبة مع بعض. So Agamemnon, Achilles tells this to Calchas. تتذكروا Calchas, the seer العراف. He tells him that you should tell Agamemnon what has happened. أنت بتخبر Agamemnon شو صار. Now, if I will call for a meeting. So Achilles calls for a meeting. And in the meeting, you, Calchas, tell Agamemnon and all the Greeks what is happening. So Achilles calls on for a meeting. Achilles بدعو لاجتماع, and all the Greeks are in that meeting. Calchas stands up and he says that, listen, I know what is happening to us. Apollo is angry at us. Apollo غضبان منا because Agamemnon has insulted. يعني insult إهانة يعني. Insult معناها إهانة. Agamemnon has insulted the priest of
The Iliad starts when the Greeks take the daughter of Chryses, the priest of Apollo. Her name is Chryseis, as spoils of war, and she has become the concubine of Agamemnon. Agamemnon refuses to give back the daughter to her father, so Apollo becomes angry, and Apollo starts killing the Greeks. Achilles calls for a meeting, and the meeting starts. When Calchas tells the Greeks that Apollo is angry at us because we have insulted the priest, we have taken his daughter to become the concubine of Agamemnon, and we have to send back the daughter with a huge big gift and with gold and sacrifices to Apollo, and maybe Apollo is going to be pleased if we do that. If we do not do that, Apollo is going to continue killing all of us until all the Greeks are dead. And all the Greeks, they agree to send back the daughter Chryseis and respect the priest of Apollo Chryses, send with her gifts and sacrifices, and they all agreed to do that, except for Agamemnon. Agamemnon refuses to send back the daughter to her father, unless on one condition he would agree. بظرف واحد، بشرط واحد بيقدر يوافق انه يرجع الجاريه تبعته هاي كرايسيس لابوها. شو الشرط هاي؟ That they should give him, okay, the hero's concubine انهم يعطوه the hero's concubine. Her name is Briseis. Okay? Her name is Briseis, okay, to become his concubine and replace Chryseis. Okay? So, شايفين شو صار؟ اجى اجامemnon قال اوكي انا بوافق على الفكره هاي بس بشرط واحد، انه اخذ الجاريه تبعت اكيليز، مش هو البطل تبعنا اقوى واحد، انا بدي اخذ الجاريه تبعته بدال الجاريه اللي بدكم تاخذوها منه. In this case I will not lose my face in front of the Greeks. ما يعني بحمي وجهي قدام الاغريق وما بصير يقولوا ايه والله اخذنا الجاريه تبعته غصبا عنه. لا، صحيح اخذتوها لكن انا اخذت جاريه اقوى واحد فيكم البطل. The Greeks agreed, but who is angry now? Achilles becomes angry, okay, and he says, I will not fight with the Greeks anymore. He refuses to fight with the Greeks. Yeah, I will not fight with the Greeks anymore, and I will not allow my soldiers, the Myrmidons, to fight with you, and I will take my ships back home. خلاص، لا أنا ولا جنودي بدنا نقاتل معكم وبدي أرجع أنا على بلدي. I will not fight with the Greeks anymore. وإحنا بنعرف في أسطورة إنه البروفيسي، النبوءة، إنه without Achilles to the side of the Greeks cannot win the war. بدون أكيليز في جانب الإغريق مستحيل يفوزوا بالحرب. So Achilles now does not want to go to war anymore. Odysseus and a number of the heroes
Odysseus ومجموعة من الأبطال. Even they take the old teacher of Achilles. حتى بأخذ الأستاذ تبع Achilles الختيار. They take him to Achilles to convince him to be back in war. But Achilles refuses. He said, I will not fight with Agamemnon anymore. Okay? Let him fight for himself. I don't care for the Greeks. And the war continues. This time, Achilles is not with the Greeks. The Greeks are losing the battle. المرة هاي Achilles مش معهم. لذلك بده يخسروا الإغريق المعركة. And Hector and the Trojans are winning the war. Okay? Even the Trojans reach and burn the ships of some of the ships of the Greeks. حتى في واحدة من المعارك الطرواديين بيصلوا للمخيم تبع الإغريق وبيحرقوا السفن. They even burn the tent of Agamemnon. بيحرقوا الخيمة تبعت Agamemnon. But Odysseus and a number of the Greek heroes push them back حتى يتدخل Odysseus وعدد من الأبطال الإغريق ويطردوهم. But again, Hector and a number of the Trojan heroes managed to wound and kill a big number of the Greek heroes. Hector ومجموعة من الأبطال الطرواديين يتمكنوا أنهم يقتلوا عدد كبير من الأبطال والجنود الإغريق. But Achilles does not care. Achilles does not want to fight. At this moment, Thetis, okay, goes to Zeus and she asks Zeus that the gods should not interfere in the battle. And she wants Zeus to let the Greeks, the Trojans, win the battles. Thetis مع انها أكيليز طلبت من زوس انه يوقف الآلهة عن التدخل بالحرب وانه he should support the Trojans against the Greeks. Why is she doing that? Achilles is a Greek صح؟ ابن أكيليز إغريقي. ليش هي بدها تساعد أعداء؟ قالت لأنه I want to prove to Agamemnon and the Greeks that they cannot fight without Achilles. لأنها بدها تثبت لأجامemnon وللإغريق إنهم ما بيقدروا يقاتلوا بدون ابنها Achilles. So Zeus gives orders that the Greeks, the gods should not interfere in the war anymore, and he started to support the Trojans. The Trojans win the field, and Achilles is sitting in his tent. He does not want to fight. One day, Achilles' best friend and his cousin, his name is Patroclus. Patroclus is Achilles' best friend, bestie تبع Achilles, and he's also his cousin, Ibn Amr. He tells Achilles, if you do not want to fight, at least give me your armor. أعطيني درعك and your horse. Okay, and let me lead your soldiers because the Greeks are dying. They are killed by the Trojans. إذا ما بدك تقاتل يا عم أعطيني درعك وخوذتك وفرسك وخليني أقود جنودك إنهم يدافعوا عن الإغريق لأنه الإغريق قاعدين مقتلوهم الطرواديين. And Achilles, because he loves Patroclus, he says, okay, take my armor, خذ درعي هي وخوذتي, take my horse and take my men, بس أنا myself, Achilles, I will not fight. So he wears the armor of Achilles, he puts on the helmet of Achilles, يحط الخوذة تبعت Achilles, rides his horse and leads his men وبقود الميرميدونز تبعين Achilles. And when the Greeks see Patroclus, they think that he is Achilles, and Achilles is back on the field.
and they are encouraged to fight. بتشجعوا الإغريق بفكروا أكيليز رجع قاتل وبهجموا على الطرواديين. When the Trojans see that Patroclus is riding the horse of Achilles and leading his men and wearing his armor, they think that Patroclus is Achilles. So they are afraid Achilles is back in war again. However, this time Hector and Achilles, Patroclus طبعا هو مش Achilles, they fight. And Hector is stronger than Patroclus. He kills Patroclus. When he comes down from his horse, takes off the helmet of Achilles, and it is not Achilles. He has killed Patroclus. And Hector is sad that he has killed Patroclus because he thinks that he has killed Achilles. However, the Trojans, they take the armor of Achilles from the body of Patroclus. الطرواديين بيتمكنوا ياخذوا الدرع والخوذة والسيف تبع أكيليز اللي لابسينهم Patroclus, but Odysseus saves the body of Patroclus. لكن Odysseus بينقذ جثة Patroclus and he takes him back to Achilles. When Achilles sees that his cousin is killed, لما Achilles بيشوف إنه ابن عمه قتل and he is his best friend وهذا أعز صديق عليه, he is very, very angry. He forgets his quarrel with Agamemnon. بنسى الزعل بينه وبين Agamemnon. He starts to cry at the body of Patroclus and he decided to kill Hector. Next day, Achilles, is given a new armor made by Vulcan. His mother goes to Vulcan تتذكروا الحداد تبع الآلهة, and she tells Vulcan that my son has lost his armor, ابني فقط درعه, make for him a huge big armor. Nothing can affect this armor. ولا أي سلاح بيقدر يأثر بالدرع هاي. He makes her for her son this big huge armor. Achilles wears it and Achilles decides to kill Hector. When Achilles shows up in the field, لما Achilles بيظهر بالمعركة, he is supported by Athena. تدعمه Athena and she makes him shine. بتخليه يلمع هيك بس يبين في المعركة. When the Trojans see Achilles huge and shining هيك عملاق وبلمع, they are afraid and they all escape inside the city. وكلهم بينهزموا داخل المدينة except for Hector. إلا Hector, he refuses to escape. Hector is a hero. بيرفض إنه ينهزم داخل ويتخبى داخل المدينة. They call for him, بنادوه. His wife Andromache. Hector's wife, her name is Andromache. Hector's wife. His father Priam, his sister Cassandra. Cassandra knows that her brother is going to be killed. Cassandra sees the future. So she starts to cry. And Andromache also senses something bad. Andromache بتشعر بحزن هيك وبتعرف إنه جوزها رايح ينقتل. So Hector and Achilles fights for all the day. Hector وأكيليز بتقاتلوا طول اليوم. But finally Athena intervenes. تتدخل Athena. She pushes Hector to the ground. تدفع Hector على الأرض. Achilles takes the opportunity, the chance. Achilles بيستغل الفرصة and he kills Hector. وبقتل Hector in front of his father and his brothers and his mother. أمام أبوه وأمه وهاي. Then he cuts the ears and nose of
هكتور بقطع أذانه وخشمه، حتى even he tries to eat from his flesh، بده يأكل من لحمه. He ties Hector's body to to his chariot. You know what's a chariot? العربة اللي كانوا يقودوها هذول بالحرب. He ties the body to the chariot and he drags it around، بلف فيها حوالي the walls of Troy، حوالي أسوار طروادة until the body starts to be deformed، بدأت تتشوه الجثة. Then he drags the body to the dead corpse of Patroclus، وبجر الجثة لعند Patroclus. He throws the body of Hector at the feet of Patroclus and he prevents anyone وبمنع أي حدا from burying the body of Hector. He wants the dogs to eat it. وبمنع أي حدا يدفن جثة هكتور، بده إنه الكلاب تاكلها. Zeus is angry about that. Zeus بزعل من هالحكي هذا. He does not like that. So at night he sends Hermes to Priam, the father of Achilles. بالليل بيرسل رسوله هيرميز أو ميركوري، بتتذكروه؟ رسول الآلهة تبعهم. Mercury to Priam, and he tells him that I am the messenger of Zeus. Zeus has allowed you to go and take the body of your son, the hero Hector. Zeus بطلب منك تروح تجيب جثة ابنك البطل هكتور. So Hermes takes the hand of Priam. Priam becomes invisible. بصيروا الاثنين خفيين and they go to the Greek camp. No one can see them. ما حدا بيقدر يشوفهم. Suddenly Priam appears in front of Achilles in his tent. Achilles was sitting in his tent. فجأة مين بيظهر أمامه؟ Priam, the father of Hector. And Priam kisses the hand of Achilles. Priam دغري بهجم وببوس إيد Achilles وبقول له have you ever seen something more sad؟ عمرك شفت إشي محزن أكثر من هيك؟ That I have to kiss the hand that has killed my son. إني قاعد أنا أبوس إيد الإنسان اللي قتل ابني. Please give me back the body of my hero. رجع لي جثة البطل تبعي. هذا أحسن واحد بأولادي كان. And when Achilles sees Priam, this old man begging him and crying, he remembers his father. بتذكر أبوه Achilles. He also starts to cry, and then he tells the old man بطلب من الختيار يقول له stay here, I will prepare the body of your dead son. بيروح يشوف جثة الابن لأنه هو مشوه الابن بده يغطيه, and he finds that Apollo has transformed the body of Hector back to its original form again. بيلاقي إن أبولو رجع جثة البطل هكتور مثل ما كان. So Priam takes the body of Hector back to Troy to bury him, and there is a truce made. تصير هدنة بين الجيشين. In respect of Hector. احترام لهكتور for 12 days. هدنة لمدة 12 يوم مشان يدفنوا هكتور. And the Iliad ends. This is the end of the Iliad. The funeral of Hector. هاي انتهت الإلياد خلاص. انتهت بدفن هكتور، بجنازة هكتور بتنتهي الإلياد. شو بصير بعدين؟ بدنا نعرف قصص ثانية. They are not in the Iliad. The Iliad بتحكي عن هاي القصة بس. Any questions؟ مين عنده أسئلة؟ Yes. هكتور تنكتب بالسي دكتور. ولا بالكي؟ بتنكتب إيش؟ بالسي ولا بالكي؟ شو هي؟ هكتور.
اسمائهم هذول لانه اسمائهم اغريقيه بكتب باكثر من فورم. مثلا يا يس هكتور بسي صح، اوكي. هكتور بكي صح. مثلا اكيليز، اوكي. ومرات ممكن تشوفوه مكتوب هيك، ومرات بتشوفوا اكيليوس مكتوب، اوكي. كلهن صح، وليدا كمان. اوكي. Yes, any questions? دكتور، في زي قصص مذكورة بالسلايدز كأنك أنت ما شرحتها، يعني شو قصتهم؟ طيب شو وضعهم؟ نحفظهم ولا كيف؟ قصص أو أشياء انذكرت بالسلايدز. وين موجودات؟ بأي سلايد؟ أتوقع يعني عن التايتنز كمان كان في زي هيك احكي لي عن ايش؟ الأخوان. لا والله حاليا أنا ما بروميثيوس دونتهم يعني وإبيميثيوس حكيت عنهم. أسماء التايتنز. بروميثيوس وإبيميثيوس انهم كانوا اخوان. بروميثيوس ستيلز فاير، حكينا هاي القصه. وإبيميثيوس ماريز باندورا ذا فيرست وومن. في 6 تايتنز مش ذاكرهم كأنه. مين هم؟ ال6 احنا ذكرنا المهمين، يعني شو بدنا فيهم الله يعني ما نحفظ هذولاك مثلا غير اذا انك حابه تحفظي اسمائهم ال 12 احفظيهم. لأنه ما حكيت غير اسم كرونوس. لا وين، وحكينا عن اتلس إبيميثيوس وحكينا عن وبروميثيوس. إبيميثيوس وبروميثيوس. كيف ما ورايا. يعني أوكي، شكرا دكتور. يس. شكرا. مين عنده اسئله؟ دكتور، نعم. مين اللي منح أبو هيكتور القدرة على الاختفاء مشان يرجع ياخذ جثة ابنه؟ هيرميس، رسول الآلهة، ميركوري. أيوة. أوكي. بسويه خفي، بحط عليه عبايته هيك بيصيروا they both become invisible، بصيروا الاثنين خفيين. أوكي. Yes, questions. بكره بنشوف what happens after the Iliad. مش احنا في لنا قصص before the Iliad عرفناهن، بعدين اخذنا the Iliad، بدنا نشوف شو صار بالسنه العاشره من الحرب. احنا خلصت السنه التاسعه، شو هاي this is not in the Iliad، يعني اذا بتقروا هذول مش بالإلياد موجود اللي بنحكيهن بكره. دكتور يس. شو؟ يس نعم. إيش صار بالنسبة للامتحان؟ شو؟ إيش صار حكي بالنسبة بعد العيد. للامتحان؟ بعدني ما قررت، نخلص بعدنا بقى، احنا مخلصين مادة المد، يعني توقعوه بشيء هيك بعد 10/8 بتكونوا مخلصين امتحانات صح؟ نكون يمكن مبلشين فاينل. لا امتى الفاينل؟ الفاينل نهاية 8. بنشوف امتى بنخلص مادة المد وبنمتحن. Any questions؟ مين عنده أسئلة؟ اوكي. يعطيك العافية نلتقي. دكتور. أهلا، نلتقي غدا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك العافية دكتور. أهلا.